кнопочку. Заработала, да? Um, okay, everyone. Hello. I guess I will be switching from English to Russian and from Russian to English. My name is Zhanna. I'm in my last semester of an MA in University of Hawaii at Manoa. Whenever I tell people here that I'm from Russia and where my family is from, they're always pretty confused. And they're like, what is Tatarstan, right? I kind of thought that it would be amazing to teach our students some cultural knowledge about Russia as well. Um, but the problem is that no one knows about that. No one knows about cultural minorities and ethnic minorities of Russia, not even Russians themselves. It's hard to teach that. It's difficult, and it shouldn't take away from the language, right? Plus, it can be very boring. So how can we not make it boring? So for these reasons, I designed a game. Let me show you first. Let me show you my slides. Can you see my slides? So if you scan the first QR code, you can access my game via your phone, and I will also be showing you on my laptop as well. Okay, so do that now. Okay. This is how it looks like, right? You can start, and it's basically a virtual map of Russia that has a bunch of different cities, right? So you can click on a city, for example, Moscow, right? It has a very small description. You click on you can see the photos, how it looks like. And then I chose a topic of noun cases for the game. This is just an example. Plus, I think that noun cases is one of the hardest. We all know noun cases is one of the hardest topics in the Russian language. So I have like a small reminder here, examples, and you can also put in some exercises and it checks it for you, right? So for example, that's not the right one, so that's the right one, right? And for now it's just one task, but obviously you could put more. I have Kazan. And I told you, one of my reasons doing this is I really want them to learn about different ethnic minorities. So that's why I put like, oh, how does a Tatar person look like, right? Because my family comes from there and many people are like, Tatarstan, isn't that Kazakhstan or something like that, right? So you can put like, for example, what languages do they speak? What is their culture like? What religion do they practice? And obviously all of the noun cases. Um, Let me quickly show. So here I put in Syktyvkar and Ekaterinburg. And then for Eastern Russia, I put Irkutsk. I think this does a really good job of showing the diverse cultures and showing the diverse religions and how do people look like in different parts of the world. Another thing you can do is, for example, take one word, very simple, like молоко, and say, okay, maybe even put in audio. This is how, for example, a person from Moscow pronounces it. This is how a person from Vologda pronounces it, right? That would be really cool as well. Okay. That's basically it. And you can access the map from any point. So you can click on here, here. Okay. That's kind of my idea. What are the next steps? So you can take this and design it yourself. I use the app called Genially. It's very straightforward. It's very easy. You don't need any coding experience. You just need to kind of know how a website works. Um,
basically, and how does like website navigation work. So you can do that, or you can wait for me. You can connect to me via LinkedIn, and I will publish my whole resource when I design it. I plan to add at least two more cities to each of the stops. And obviously, then the noun cases would be repeating. Another thing that's important to say here is that this is not meant to replace any module in your teaching, right? Obviously, you need to teach noun cases on your own. This is meant more of a reminder for students, right? And because it has those cities and those cultures, it is better for their retention as well. So they click on something, they found out about the city, oh, it's really interesting, then they do the exercise, right? So you can do this as homework, you can do this as a warm-up of the lesson. Again, it's not meant to replace, but rather just be a really fun add-on. Um, let me see, did I say everything? Yes, I think I did. So yeah, I would love your questions. Спасибо большое, Жанна. Мы давайте сначала выступим все, расскажем о том, о чем мы хотим рассказать, и потом будем задавать вопросы. Да, хорошо. Давайте, и тогда Ольга Макарова, пожалуйста. Сейчас я поделюсь. Так, все видно, да? Да? Да, все видно. Ну, если по-русски, да, or speaking Russian, speaking English, speaking Russian. So there's a cut to native speakers, or rather heritage students of Russian, that I have a group of at Queen Mary University of London. And heritage speakers for us are quite advanced. I mean, they're unbalanced bilinguals with a certain degree of attrition. And they normally combine Russian with another part of their degree is in front of you, and you have a list of their joint programs that they do, and MFL stands for Modern Foreign Languages. So it's 50-50 for them. And because they are advanced speakers of Russian, they don't have to attend grammar classes. They only have 2 hours of Russian classes per week, and this is their language part, apart from the research project, which I'm going to talk about. And as you see, it's translation and interpreting. I do translation into Russian and interpreting with them. And the research project, which I'm focusing on, is I'm running it from 2017. And during the semester, we only have 4 contact hours, and they are general instruction, more detailed instruction. You see the breakdown by week, and then they upload their proposals. We call them annotatia, and we have a round table to discuss them. And then it's not graded. Then in the very last week of the very last semester, the second semester, they submit their research projects, and they also have an oral presentation of them. And of course, there is a lot of support material on the learning environment, and individual consultations are also part of it. So talking of support material, I recommend them because they're kind of, supposed to be quite advanced. This book, which is very good because it gives samples of academic styles, connectors, set phrases, and this one as well. If you can read the title, Справочник практикум культуры устной и письменной речи. And of course, a tricky bit is they have to follow the Russian standards of bibliography. That's a tricky bit. So this is the breakdown of the mark, or the research project I'm talking about is the 35% of their final mark, and the last 2 columns show you the breakdown for research project proper, and you can see that year 1, year 2, and year 3 they do 3 years as heritage speakers. They're exempt from year abroad unless they want to go. So that's the word length. And then the coursework, we have annotated plan, which is graded, and oral presentation, which is also graded. So that's the breakdown for the...
And then marking, what gets graded is the annotated plan, which has a feedback and a lot of editing at this stage. Then the presentation, recording, it's been recorded, and then the feedback is provided. And they take it very seriously, they, even including dress code. They come officially dressed. And then research project proper. That's a lot of work for me because I edit a lot of stuff, and weighting is 50-50, and we follow the marking criteria for the university policy. And you're looking at the sample title page. We're calling it referat, and everything is Russified. And this is a real title, and last year's research project. And so that's how it was graded. You can see that it's not very brilliant. She got this student 68. You see there's some bibliography problems, and argument analysis was not quite right. And so the whole idea was to, first of all, to try to battle there, to fight their attrition. And the second good reason for doing this research project, for introducing it, that the other part of their degree, well, not at the moment, basically, but because the most important, the most popular program was Russian with Business Management. It's less now, but still. And this is to introduce to the Russian professional part of their other part of their degree. So, and so they get interested in it, and they focus on what they are doing in their other part of the degree, and they're developing professional glossaries. They learn to talk business, to talk politics, to talk film in Russian, and they get very motivated. And my kind of statistical analysis shows that over these years there is a tendency for those students who prefer to focus on that other part of their degree, they continue into master's courses. And I'm showing you some titles that our referati had. And you can see then guess what students did what as the other part of their degree. And this is business, the last two big, and this student is now going to do MA in business. And this is this student, the last two titles, is now doing an MA in politics at University College London. So they basically form a professional portfolio in the Russian part of their degree, and they add this project to their CVs, and that enhances their enhances their CV. And of course, as I say, 53% of students who paid attention and did it seriously, they produce a very serious research, although it's only 3,000 words long, but still it's important for their career. And that's it. 5 minutes. Thank you. Thank you. I'm stop sharing. Спасибо огромное, Ольга. И теперь, пожалуйста, Лариса Москвитина. Okay, a moment. Okay, yeah. Yes, and okay, yes. Okay. Fine. Okay. My name is Larisa Moskvitina. I would like to share with you my experience working on the blog project in my college. This project was organized and carried out in first, second, and third year Russian at the same time. What is my goals of this project? First, to organize and facilitate students' self-study, to use modern technologies and social networks to communicate in the target language, and provide an additional opportunity to realize creative abilities of my students. Why this project was necessary? We need to reinforce previously learned grammar and lexical materials, to increase the size of students' vocabulary, to practice speaking skills through talking about personal interests, hobbies, sharing life experiences, and providing feedback to others. And also to increase networking among the students of all levels. What students needed to use in our project?
They need to create a user profile, bio, education, and list of personal and professional interests, publishing a new video regularly. They have freedom of topics for discussion and creating texts that will be interesting for as many people as possible. Students were advised to use complex multimodal tools, graphics, photos, diagrams, music, etc. Keep focus on the content of the video. The technological component was not my priority for this project. I suggest my students some topics. You know, these topics, it's so popular in our class when you study Russian at these levels, and they can tell them about their priority, like free choice, and in total we have 6 blog videos. For example, stage number 1, what we working? Stage number 1, working on the text on the blog. On weekends, students decided on a blog topic and wrote the text in Russian. For different levels of Russian, we had different criteria for first, second, and third levels, you can see here. And during the next week, students check the correctness of the text with a language tutor or teacher, maybe with me, and then send it to the teacher. Students were advised to work on phonetics, pronunciation, and intonation with the Russian tutors or teacher. This is example how students work under the text. This is a volume of text different for different levels. And after checking, they write again. And finally, we have good text. Stage number 2 is video audio recording, where the text was checked and corrected by the tutors and teacher. Students started working on a video or audio recording. My stronger recommendation was the students were instructed not to read the text, but rather to speak it. The speech must be accompanied by subtitles in Russian, and time of the video or audio should be 1 to 3 minutes. And we created a private YouTube channel. This is a YouTube group, and screenshot how it's look. And what next? Oh, okay, yes. If students didn't want to post a video to YouTube, they shared it through Google Drive with me. And if students couldn't or didn't want to use video, they created audio blogs. It's not problem. And stage number 3, commenting of the blog videos. After 6 blogs videos were posted, students should look at their classmates' blogs and leave 4 blog comments. Comments needed to be at least 5-6 sentences. They needed to give feedback about the students' work, a blog, etc. This is a screenshot how looked these comments on video blog. And stage number 4, it's voting. According to the result of students' vote, we have chosen the best bloggers in the following nomination, like the most informative blog and the best media design and most original blog. And finally, I know more about my students. They can change opinion about the experience. My result, I have a lot of materials like database for video for future, and subtitles I use in the video and help me teach Russian language and future. Thank you. It's all.
Спасибо большое, Лариса. Давайте сейчас тогда поделимся комментариями или есть вопрос. Лариса, покажите, пожалуйста, еще раз свои темы. Okay, a moment. Yes. And where? Студенты сами выбирали темы или вы выбираете? Да, спасибо за вопрос. Сейчас, одну секунду. Темы здесь. Темы были предложены мне согласно тем, что мы изучали, потому что я не хотела предлагать. Да, вы видите мой экран? Да. Да, значит, это были темы, которые были предложены, это все, что мы изучали в наших классах, и, конечно, было, и здесь я не могла все спросить о их хобби, о их интересах, и, конечно, был выбран вот, да, 9 пунктом свободный выбор темы, так что здесь внутри каждой темы кто-то рассказывал просто о его любимых фильмах, кто-то рассказывал о тех шоу, которые он смотрит, кто-то выбрал вообще тему анекдотов, и каждый блок нам рассказывал анекдот и трактовал его, чтобы нам всем было смешно, ну и так далее. Вот когда так широко звучащая тема, как история, культура России или вашей страны, студент выбрал его интерес балетом и вот представил его занятия балетом и его интерес в этой сфере. Можно спросить, да, а вот как это включается в общий такой учебный процесс? Это совершенно отдельное задание, и сколько времени на это выделяется? Потому что Да, вы довольно видите, большая что я работа. там, да, спасибо за вопрос, Ольга. Значит, как это включается в учебный процесс, таким образом я подготавливаю их к, скажем, устным экзаменам, чтобы они по этим темам могли, по темам, которые вот обозначены здесь, они у нас как-то есть и в экзаменах, и поэтому они на экзамен выходят уже совершенно подготовленными в свободной речи. И, значит, сроки, по которым мы проводили эти блоки, это заняло 3 недели. 3 недели, потому что 1 неделя готовим текст, проверяем его, отчитываем, отрабатываем. 2 неделя они создают видео. Вы видите там видео от 1 до 3 минуты. Это очень короткие видео, но должны быть очень информативные. А после этого они выкладывают видео на YouTube-канал. И уже следующей неделе мы даем фидбэки друг другу, отзывы, и это все фиксируется, я вхожу, кто-то, если не дал отзыв, я напоминаю, что я еще жду это. И вот таким образом это, скажем, такой midterm перед экзаменом, и так они выходят в речь, скажем. То есть официальную оценку они за нее не получают, только место, да, если вы... Да. Это входит в учебный процесс специального экзаменационного критерия тут нет. Для меня важно, чтобы все, что мы изучали в классе, активизировалось в другой форме, без моего участия, и только вот на уровне таких, скажем, мы имитировали эту блогосферу, и таким образом они все равно войдут в систему ТикТока, я не знаю, в систему Инстаграм, и все это могут уже на русском языке делать. Спасибо. Спасибо. У меня вот вопрос к Ольге. Вы показывали темы исследовательских работ. Насколько эти темы связаны насколько я понимаю, они выбирают еще свою профессию, да, у вас? Вот Да. это прям связано с их профессией, с мейджор, или как они выбирают? Это называется joint honors в Британии, и у нас это 50/50. Вот они на такую программу регистрируются. То есть, в принципе, там любой, не обязательно носитель русского языка выбирает такую программу. Просто наш университет один из немногих, который предлагает программу учебную для носителей. Их называют носителями. На самом деле они heritage, конечно, speakers, но продвинутые, например, и с очень разным уровнем. Но я знаю, я много посетила сессий
здесь и вижу, что есть люди, которые писать и читать не могут, но при этом свободно говорят, да, вот американская, так сказать, когорта. Нет, у нас все-таки они продвинутые, у нас таких студентов нет. Например, вот два крайних случая. Одна студентка у меня сейчас украинка, русскоязычная украинка, а вторая выросла здесь, она русская, но она родилась и выросла в Лондоне, и поэтому у нее доминирует английский, а у украинки доминирует русский, естественно. Но они все сидят в одной группе, и вот украинка, у нее бизнес-менеджмент русский, а у второй у нее русский и испанский. Вот. И я заметила, что на первом курсе они еще такие немножко растерянные, они выбирают что-то полегче, что-то связанное больше с их хобби. А потом они понимают, какая важная открывается сфера, если они начинают профессионально говорить и думать о том, что, о чем они там на политике изучают и так далее. Они расширяют, просто огромный горизонт открывается на русском языке профессиональный, и они очень потом это ценят. И второй, третий курс, они углубляют свои вот эти вот рефераты, именно то, что их начинает интересовать профессионально. Вот. И действительно я заметила, что я с ними общаюсь, потому что мы на LinkedIn там все вместе, и я вижу, отслеживаю их карьеру, что те, которые действительно выбирают тему из их второй половины, этой ОНА, да, они идут и дальше учатся. Вот. Так что тут мотивация такая профессиональная, которая очень-очень хорошо срабатывает. Да, Ольга, вопрос. А каков объем этот рефератов и есть ли какой-то лимит для библиографического списка изучения литературы на определенную тему? И идет ли какая-то защита этих рефератов? Ну да, в общем, объем, да, я вот в этих моих слайдах там проскочил, там 3000 для последнего курса, 2000, полторы, 2 и 3, по-моему, там как-то так. И оценка разбивается, да, оценка выставляется за сам реферат, за его устную презентацию, то есть они осваивают профессиональную научный стиль русский, они осваивают на письме и в устном исполнении, вот, то есть вот 3 оценки. Они сдают аннотированный план, то есть такой расширенный план своей работы где-то в конце первого семестра. И потом они сдают сам реферат, и у них устная презентация этого реферата, она записывается, потом я все это переслушиваю. Они знают заранее критерии оценки, знают, где они могут усилить, где у них там послабее, где посильнее, очень научились ловко этим пользоваться, но это все правильно. Вот, поэтому это у них такая сборная оценка, да. 35% всего от всей финальной оценки, итоговой оценки. Так что они стараются. И чувствую, что они такой у них интерес как бы разогревается к этой вот части, к русской. То есть они как бы даже не ожидают. Вот с тех пор, как я начала вести этот самый реферат, они были сфокусированы на другой своей, там, не знаю, фильм, да, и у них большая работа с этим киноведением, да, они там что-то снимают, и вдруг вот была тоже студентка, она украинка, она ездила в Украину снимать фильмы документальные на телефон, и об этом писала, и пошла в магистратуру дальше учиться, вот. Спасибо, спасибо. Да, У меня вопрос к Жанне, можно? Конечно. Да, Жанна, спасибо за вашу презентацию. У меня вопрос. А какова цель вот этого вашего приложения? Знакомство географическое, знакомство, я не знаю, и вы таким образом язык им даете. Вот ваши цели. Ну да, как я говорила, что самая главная цель это показать вот именно этнические меньшинства и народы в России, но также я это связала с грамматикой, то есть это напоминает им о грамматике, это можно использовать как drilling exercise после того, как вы им сделали вступление темы. Да, как-то так. Да, тогда Самостоятельная работа, да, скорее Я всего. бы сказала, да, скорее да. Можно это использовать в качестве warm-up, потому что это достаточно быстро, это их развлекает, но да, мне кажется, на домашнюю работу было бы лучше.
если картина получается неполная по этническим, каким критериям выбираете крупные этносы? И мне кажется, что указание на Якутскую область у вас географически показано Забайкалье. Это совершенно два разных региона. Пожалуйста, уточните вашу карту. Якутская область и Забайкалье – это, ну, очень далекие друг от друга регионы. По какому критерию выбираются этносы? По масштабу, населению, по языку? Что закладывается в отбор этносов? Спасибо за замечание. Я выбирала этносы просто по тому, что мне было известно, и по карте этнических меньшинств в России. И, естественно, как я уже говорила, если вы будете это создавать для своего класса, вы можете использовать другие меньшинства, и вы можете использовать Окей. что вы хотите. Да, спасибо, спасибо. У меня такой некоторый комментарий к Ольге по поводу того, что я увидела у вас в вашем курсе, как раз то, что сейчас широко обсуждается в американской системе. То есть мы видим картину, когда количество студентов в группах падает, и каким-то образом обсуждается вопрос, как поднять количество студентов. И одним из вопросов, как бы одним из ответов является как раз то, что называется по-английски здесь career readiness, и включение пятого навыка медиация, да, вот translation interpretation slash career readiness. И как раз по этому поводу вот объявлен был несколько недель назад Call for Papers для Russian Language Journal, да, как раз вот ваш курс отвечает как раз на вопросы, которые очень остро стоят в американской системе преподавания русского языка. Я посмотрю тогда, если там что-то, да, смогу. Я еще вот веду там в их других языковых этих часах interpreting, да, такой двусторонний последовательный перевод. И тоже мы стараемся, трудно совместить, конечно, при том, что сидит разные, да, люди, но мы стараемся сделать немного экономики, немного политики, да, немного о фильмах и так далее. Так что, в общем, тоже. Ну и например, экзамен, да, они там очень профессиональный подход, потому что они заранее знают тему, они сидят, начитывают, и да, так что как бы ничего врасплох мне такого нет, и они уже знают, чего ожидать. И очень-очень это популярное, кстати. Я знаю, что одна девушка, у нее был русский с бизнес-менеджментом, но когда вот это вот самое интерпретинг началось, она говорит, вот это вот я хочу как раз. И она ушла в эту карьеру, и, по-моему, вполне успешно ее продолжает, да. Спасибо Да, вот огромное. эти слова действуют магически, да, профессиональные навыки, Да. вот это для вашего CV, это портфолио, да, это действительно очень хорошо работает. Да, ну и студенты в какой-то момент просто они понимают, да, мне это надо, и если мне это нужно по-русски, значит, я выучу, сам Да, себя выучу по-русски. мотивация, да, Как мотивация бы тут ничего вопрос. сильнее самомотивации я Да. в этой жизни не знаю. Вот. Коллеги, ну что, хотите дальше поговорить или мы пойдем других слушать? Знаете, если можно, я убегу, там сейчас обсуждается Routledge, я как раз только что была редактором вот этого Content-Based Teaching of Russian, я хочу немного Да, послушать. у меня Сегодня. тоже Да. была мысль. Хорошо, спасибо. Ага, Да, Ольга, большое спасибо, спасибо, отлично. коллеги, всем удачи. Спасибо, Спасибо, до спасибо, свидания. всего доброго.